Ladies and gentlemen, I think we should start now our second session. I would like to welcome you here to our session on green economy. What we would like to do is address social innovation, economic diversification, and environmental sustainability. My name is Henry Wiers. I'm Deputy Executive Director of CAREC, which stands for Central Asian Regional Environment Center, located here in Kazakhstan. I would like to use this opportunity just for one short word, also congratulating UNDP for its 50th anniversary. I myself has also been working for more than 20 years in the UN system, so all my best wishes to UNDP. Our session will have, as the earlier session, we will have two parts. We will have a high-level panel session. You see the panelists already on the floor. And immediately following, we will have an expert session, which will start probably in 45 minutes. I intend to open even the floor after the expert session for some questions, if we make it. Now I would like to go immediately into media res and start by shortly introducing our four panelists. I have been informed that Mrs. Sultan Nogli, the director of UNDP's Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States, will have to leave shortly because she will have a meeting, a high-level meeting later on. Mrs. Sultan Nogli, for those which have been earlier in our first session, is UNDP Assistant Administrator and Director of UNDP's Regional Office for Europe and the Commonwealth of Independent States. She has a lot of experiences. She has been Res Rep in 2 countries of the Commonwealth of Independent States in the past. We have with us Ambassador Gestea, the ambassador and the head of the European Union Office to Kazakhstan. We have also with us Mr. Zadibekov, who is the Kazakh Vice Minister for Energy, also some experience with environmental issues due to his work in various oblasts in Kazakhstan. We have Mr. Jürgen Keinhorst, who has been 25 years in the German Ministry of Environment as head of division, and next to Mr. Umberto Del Panta, who is managerial advisor of the European Investment Bank, which is one of the development banks which are trying to become more and more active in the region of Central Asia. When we look at the panel, all in all, it's a panel which has a lot of experiences in the region in Central Asia. And when we look at Kazakhstan, Kazakhstan took already in 2013 a very bold step to consider the pro and cons of the concept of green economy, and it has started to formulate and adopt respective policies which support innovation, investment, and entrepreneurship. What we would like today to do is to reflect on, with our experienced panel, on the experiences in which green economy will ensure socially inclusive economic growth, create a greener, more sustainable economy, and could contribute toward the further diversification of the economic basis of Kazakhstan. When we look at these kind of new economic realities in Kazakhstan, we would also like to identify those sectors which would present the best opportunities to implement the green growth opportunities as part of the green economy concept. Having said that in a nutshell, and as you could see, as a good German, I have organized coffee for the panel because I thought they need that very quickly. I would like to ask now our host, Mrs. Sultanoglu, provide us an idea how far the Sustainable Development Goals could act as a guidance as well as tools for promoting green economy development during this time of new economic realities. So the floor is yours. Thank you. Thank you very much, Mr. Moderator. Good morning, I think still. Excellencies, distinguished participants, it's a great pleasure for me to be here in Astana today and to open this event on green economy. I would very much like to thank the organizers and acknowledge all my esteemed panelists that were introduced by our moderator, as well as all the contributors to the cause of green growth.
For over 20 years, the UN has been working with the national governments to develop strategies for sustainable development. We have never been nearer to the goal of shaping the new foundation for the world's future. The world economy that is based on cleaner and more sustainable production and consumption patterns, that embraces low-carbon economic models and provides more opportunities for prosperous and sustainable livelihoods. The commitment of the world leaders, to the post-2015 development agenda, we believe provides us with an opportunity to launch new political, economic, and trade arrangements between nations and trading blocs, and to seek the green drivers for economic development. This, in turn, creates opportunities for countries to seek new pathways for economic prosperity, especially for those countries whose growth is built mainly on fossil fuel production and consumption. These new opportunities are endless. New green industries spring up and thrive all the time, everywhere. In 2015 alone, the clean energy investments stood at around $330 billion, which is over 6 times higher than it was in 2004. Global renewable energy market is projected to continue to grow in the coming decade and beyond. I am very happy to note that globally, all major oil exporters are reconsidering their economic growth models. For example, Norway is generating 99% of their mainland electricity from renewables and hydroenergy. The world's largest oil exporter, Saudi Arabia, is implementing Saudi Vision 2030, thus setting up one of the world's largest sovereign wealth funds. We applaud Kazakhstan's leadership and foresight to establish a sovereign wealth fund themselves from its oil proceeds when the markets were favorable, which can catalyze the green growth initiatives in the country. To foster the greening of the world economy, the UN Secretary General, Ban Ki-moon, called upon the strong and visionary national leaderships to embrace the Paris agreements and to help countries build up a level playing field for new green industries. It is laudable that Kazakhstan has initiated a series of structural transformations aimed at creating a more diverse and stable economy. More importantly, these transformations could support a deeper integration of the SDGs into the national plans and policy frameworks. With the presidential 100 Concrete Steps program and an aspiration to elevate the national economy to OECD standards, a strong momentum exists and should be seized upon to deepen the economic diversification process. Kazakhstan is off to a good start. In the times of high prices for oil and gas, the country saw the need for greening the economy. Kazakhstan signed an umbrella law on green economy, endorsed the green economy concept, declared the readiness to reduce greenhouse gas emissions in Paris, set an ambitious target of covering 30% of its energy needs from renewables and alternative energy sources by 2030, and announced an internationally recognized initiative, the Green Bridge Initiative. This initiative became a part of the Rio Plus 20 deliberations and the key background for the Expo 2017, Energy for the Future. It is encouraging to see such clear and coherent policy directions in Kazakhstan economy. But there are still some challenges. The energy consumption in Kazakhstan is one of the highest in Central Asia. Greening is not only about energy, it's also about a whole range of social, economic, and agricultural issues. Within the next 30 years, provided the economy develops as business as usual, the region is projected to face around 50% reduction of available water resources. This is something very serious for us all to reflect upon. This will impact not only access to clean potable water, but will also affect food security. Cities are the major economic drivers for any country, including Kazakhstan, and for a country with 43% of people living in rural areas, urban centers could increasingly attract rural people in search of employment and better opportunities. This challenges decision makers to promote a more balanced and resilient urban development and inclusive social development.
This will make the Kazakhstani cities sustainable and create the kind of quality of life and opportunities that would make people want to live in them and make businesses want to invest in them. Overall, sustainable development is the smartest investment we can make into our own future. Transforming the economy will require new technologies, approaches, accountability, behavioral change, and best practices from all over the world. I am very happy to see that UNDP in Kazakhstan, within its next 5-year country program, focuses on targeted support to government, businesses, community leaders to promote green growth through a holistic approach under the umbrella of Sustainable Development Goals and Agenda 2030. In the legislative area, we are supporting the government in creating a level playing field for new industries, strengthening stable and predictable regulatory environment, and promoting favorable terms of trade for attracting green technologies. In the investment area, we assist in developing new instruments for the renewables, water and urban infrastructure that could help create innovations in the green financial sector. In the commercial sector, UNDP builds up the potential of small and medium enterprises to provide green services and utilities. We are also working with local governments and communities to create new job opportunities in organic farming, ecotourism, waste management, and other areas. So we are very happy to be a partner to the government to make the private sector the engine for sustainable development. We are also ready to partner with the government in supporting the Green Technologies Center to be launched on the premises of Expo 2017 and the International Financial Center. This center could provide a platform for making the Green Bridge initiative a reality and indeed also becoming a platform for exchange of knowledge, experience between countries in the region and beyond. The UN Secretary General said, we have witnessed 3 economic transformations in the past century. First came the Industrial Revolution, then the digital revolution, technological revolution, then our modern era of globalization. We stand at the threshold of another great change, the age of green economies. Thus, we should not forget that the investments that takes place in the next 10-20 years will have a profound effect on the economies in the second half of the century and in the next. Our actions now and over the coming decades are crucial. It will be vital to make the transformational change to low carbon and climate resilient development within the next decade. To successfully accomplish this ambitious agenda of becoming advanced economy, not only Kazakhstan, but the whole of Central Asia must become resilient to shocks. Through consistent and assertive strategy on greening industries, revolutionizing public and social infrastructure, promoting behavioral change in people, businesses, and the public sector. I am sure this afternoon in this session, you will exchange views on these very important topics. I thank Minister Bozumbayev for his commitment to the cause of green economy and extend gratitude to everyone who are indeed committed to this cause, which will in fact save our planet and save our future. I wish you very, very productive deliberations. I thank again our very distinguished panelists and must apologize that I will have to leave you very shortly. I'm really sorry that I'm missing this wonderful discussion, but thank you for giving me the opportunity to speak. Thank you very much for this excellent, motivating, optimistic, but still realistic picture which you were giving to us. A region of the world, and I think you are best excused now, and I think you have to rush out. Yes, I was asking if I can have a few more minutes, but she said no. I know that I have been told to make that. Huh? A region of the globe which has gained vast experiences in the concept of a green economy is Europe. And the further intellectual shaping and conceptualizing of green economy in Europe continues and takes place as we speak.
And we are very glad that today the ambassador of the European Union to Kazakhstan, Mr. Ristea, could join us, and we would like to invite him for his perspective how the European Union intends to further translate the concept of the green economy into European policies, into reality. So the lectern is yours. Thank you very much. Distinguished ladies and gentlemen, Your Excellencies, it is really with great pleasure for me that I'm taking part to this important discussion, adapting our economies to changing ecological and social conditions. The issues which was actually recognized and agreed by all the UN members as a global challenge, and which was reflected indeed in the Sustainable Development Goals. On top of the European Union primary resource dependency, which is not new, we are facing, of course, the limitations of the linear economy within the context of the industrialization 4.0 context. Limitations that are the lost value of materials and products, scarcity of resources, price volatility, waste generated, environmental degradation, and last but not least, the climate change. Coupled with the growing awareness of our environmental impact and energy addiction, it comes as no surprise that the European Commission and the European Parliament are set to present a more ambitious policy package to create resource-efficient Europe. The solution proposed is nothing short of a strict evolution of our linear economy into a more resilient concept, which is the concept of circular economy, being one of the examples of green economy developments. What is circular economy? In few words, it is a model of economy where the value of products, materials, and resources is maintained in the economy for as long as possible, and where waste generation is minimized. Of course, the challenge is huge. The circular economy involves a fundamental change. It really means rethinking the way we design, rethinking the way we produce, rethinking the way we consume and dispose of products. We want to unlock the potential for more reuse, remanufacturing, recycle of products, and for what we need, for that we indeed need new solutions, sometimes unconventional business models, using modern communication tools. The technological hype is present and compelling us to adapt to all those challenges. Many industries have realized that doing the right thing actually saves them money. In the short and long run, it helps to create a more resilient business by being less reliant on primary materials and imports, and allows them to invest for the future and to create new growth and new jobs. Employment in eco-innovation sector continued to increase during the recession from 3 to 4.2 million jobs in the years 2002 and 2011, which is actually a 20% growth in the recession years for 2007 and 2011. The European Union holds a global market which is worth €1 trillion and is expected to double by the year 2020. The European Union should, of course, use its green technology to enhance and to promote its own competitive advantage. What is the European Union doing in practice? On the 2nd of December last year, 2015, the European Union took an important step in its progress towards the circular economy when the European Commission adopted the Comprehensive Action Plan accompanied by a set of the legislative proposals on waste management. We are endeavoring to create a win-win situation for the European businesses, jobs and environment, including by increase of 7% of the GDP, saving up to 600 billion euros for the business, which is actually the equivalent of 8% of annual turnover, creating as many jobs as possible, including, I would say, 170,000 jobs directly linked in the waste management sectors, and they are to be created by the year 2035. And of course, the reduction of the carbon dioxide emission by 450 million tons per year, which is within the lines and I would say below the COP21 established targets. The new approach should boost competitiveness and actually to ensure increased productivity, build economic and environmental resilience, and encourage innovation. The circular economy package creates the right conditions for this transition.
encouraging investment in this direction, providing the right incentives to business as well as for consumers, and encouraging them to embrace the new business models, new business products, services, and techniques. An important area of the circular economy package relates on innovations and investments. 2016-2017, the European Commission will invest around 650 million euros in innovative demonstration projects. The objective is actually to co-invest with business, public authorities, and other stakeholders in new concepts and solutions that combine those innovative technologies. Ladies and gentlemen, being one of the biggest donors in the world, and of course based on our own experience, the European Union is eager to support the initiatives of partner international organizations, UNDP among them, and countries promoting the sustainable use of natural resources. The European Union diligently works with the government of Kazakhstan to support the transition of Kazakhstan to the green economy model, a national concept adopted by your country in 2013, and in cooperation with the United Nations Development Programme and the United Nations Economic Commission for Europe, we are currently supporting the Ministry of Agriculture and its Committee for Water Resources to achieve water security at national level by improving efficiency of water management. The European Union and Kazakhstan have a strong cooperation on sustainable energy, climate change, and related investments, and the relationship will further deepen and develop with the newly enhanced partnership and cooperation agreement, which provisionally entered into force as of 1st of May this year. I would like to conclude. As forecasted, the global demand for resources will triple by the year 2050. The need to adapt to changing ecological and social conditions is unavoidable for any economy, and we will believe that the future of European economy will indeed be a circular economy. There are various views on how to make it and how to achieve, and actually what it is still to be done. Therefore, I would only like to underline that the package we presented last December is just the start of the work. Today, of course, it is about sharing ideas, experience, and finding ways to redefine and modernize economies in the sustainable way. I would really like to thank Kazakhstan and the United Nations Development Programme for this opportunity to share the European Union approach, and I would really like to wish you success in your all endeavors. Thank you very much. Thank you very much for highlighting the concept of circular economy. This concept, or the European experiences in circular economy, are well studied also in the Asia region, in the region of Asia. And actually next week there will be a major workshop which will look at these European experiences in circular economy vis-à-vis Industry 4.0, the Internet of Things, making this link between Internet 4.0 and circular economy. Now, elaborating concepts is one side of the coin, but addressing, let's say, the political and economic realities in government is often a much more difficult subject. Therefore, my special pleasure and privilege to invite Mr. Minister Zadybekov, Kazakhstan's Vice Minister of Energy, to the floor. So the floor is yours, Mr. Minister Zadybekov. Thank you. Спасибо большое за предоставленное слово. Уважаемые дамы и господа, уважаемые участники форума, от имени министра энергетики Республики Казахстан господина Пузумбаева Каната позвольте выразить благодарность за приглашение и организацию данной сессии Астанинского экономического форума. Зеленая экономика на сегодняшний день является одним из важных инструментов обеспечения устойчивого развития страны. Указом президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева утверждена концепция по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике. Задан высокий темп преобразований в сфере государственной политики, стратегия Казахстана 2050 и другие стратегические документы ставят перед нами определенные цели. Это в первую очередь в
энергетики доля альтернативной и возобновляемой энергетики должна достичь 10% к 2030 году. В энергоэффективности стоит задача по снижению энергоемкости ВВП на 25% к 2020 году. По водным ресурсам это задача по решению проблем с обеспечением питьевой водой населения к 2020 году и обеспечением водой сельского хозяйства до 2040 году. В сельском хозяйстве стоит задача поднять продуктивность сельскохозяйственных угодий в 1,5 раза к 2020 году. Также один из наболевшихся вопросов – это утилизация отходов. И нам необходимо будет довести долю переработанных отходов до 40% к 2030 году. Понятно, что это достаточно амбициозные обязательства, если учесть, что Казахстан находится в зоне резкого континентального климата, длительным отопительным сезоном и низкой плотностью населения, преобладанием в энергобалансе страны угольной генерации. Достижение данных целей потребует значительного изменения существующей траектории развития экономики Казахстана. Мы это все прекрасно понимаем. Глубокой модернизации промышленного сектора и адаптации всех секторов экономики, включая, как я уже говорил, энергетику, горно-металлургического комплекса, сельского и лесного хозяйства, ЖКХ, транспорт, строительство и, конечно же, других секторов. В результате к 2030 году страна должна восстановить водные и земельные ресурсы и во многом сравняться по средним показателям эффективности использования природного капитала со странами-участницами ОСР. По расчетам к 2050 году преобразование в рамках зеленой экономики позволит дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тысяч новых рабочих мест, сформировать новые отрасли промышленности, сферы услуг, обеспечить высокие стандарты качества жизни для населения. На сегодняшний день в стране формируется политика по планомерному переходу к зеленой экономике. Реализуется план мероприятий по реализации концепции по переходу Республики Казахстан к зеленой экономике до 2020 года. Это первый этап той большой программы и намеченных планов, которые мы на себя приняли. Также образован Совет по переходу страны к зеленой экономике, приняты программные документы по управлению водными ресурсами, твердобытовыми отходами, развитию топливно-энергетического комплекса и других. В этой связи нами, как уже выше было сказано, развивается сотрудничество в сфере зеленой экономики между Республикой Казахстан и ОСР. Реализуется инициированная Казахстаном программа партнерства «Зеленый мост», одобренная участниками 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на конференции ООН по устойчивому развитию. На основе программы положены принципы открытости, толерантности, обеспечивающие содействие политическим диалогам по вопросам многостороннего партнерства и продвижения зеленых стратегий, которые будут содействовать сохранению экосистем. На сегодняшний день участниками программы партнерства являются 15 стран, а также 12 неправительственных организаций. Мы ожидаем, что список, конечно, будет намного расширен. Реализуется меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и СКАДа по совместному выполнению приоритетов в области устойчивого развития. Сегодня в Казахстане уже создана законодательная база для практической реализации концепции зеленой экономики. Многие законы и подзаконные акты содержат зеленые положения. Это стратегия Казахстан 2050 ставит ориентиры на амбициозные цели для построения устойчивой модели экономики, основанной на зеленом пути развития. В настоящее время также нами ведутся внутригосударственные процедуры по подписанию Парижского соглашения. Это для нас является одним из приоритетов. Далее программа по развитию агропромышленного комплекса «Агробизнес-2020» для повышения конкурентоспособности сельского хозяйства. Предусмотрены значительные инвестиции, технологическое обновление, повышение продуктивности земель, что подчеркивает необходимость для производства экологических чистых моделей. Также госпрограмма управления водными ресурсами Республики Казахстан до 2040
года. Мы понимаем, что угроза дефицита воды может стать основным препятствием для устойчивого развития Казахстана. В связи с этим программа содержит следующие целевые индикаторы. Восстановление ирригационной инфраструктуры и сокращение потери воды с 45% до 25% до 2020 года и до 2020 года и 20% до 2040 года. Внедрение оборотного водоснабжения на 30% предприятий к 2020 году и на 50% к 2040 году. Также мы должны обеспечить доступ к питьевой воде в городах с 83% до 100% к 2020 году и в селах, в сельской местности с 48 до 80% к 2020 году и до 100% к 2040 году. Вот такие задачи мы ставим перед собой. Закон Республики Казахстан о поддержке использования ВИА гарантирует закуп электроэнергии у энергопроизводящих организаций на основе использования ВИА, гарантируется свободный доступ к рынку электроэнергии, предусматривает фиксированные тарифы для ВИА, предоставляет индивидуальным потребителям адресную помощь в размере 50% от стоимости установок. Закон об энергосбережении и повышении энергоэффективности устанавливает правовые и экономические основы для энергосбережения и энергоэффективности. Например, в строительстве предусматривается обязательное использование энергосберегающих материалов, приборов учета энергоресурсов, автоматизированного регулирования теплопотребления. А в многоквартирных жилых домах обязательное использование энергосберегающих материалов, учет энергии, холодной, горячей воды, газа, а также автоматизированных систем теплопотребления. Также немаловажный закон, который был принят о государственном частном партнерстве. Целью закона является создание условий для эффективного долгосрочного взаимодействия государства с субъектами предпринимательства, потому что мы понимаем, что государство только своими ресурсами не может достигнуть тех поставленных целей, которые мы ставим перед собой. Это в первую очередь путем объединения их ресурсов для обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и реализации общественно значимых задач. Данный закон позволит вовлекать частный сектор в проекты по зеленой экономике. В текущем году Сенатом парламента Республики Казахстан приняты законы по внесению изменений в некоторые законодательные акты по экологическим вопросам и низкоуглеродной зеленой экономике. Законами предусматривается приведение национального экологического законодательства в соответствии с Орхусской конвенцией о доступе к информации, участии в принятиях решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды, обеспечение прозрачности процесса принятия решений по вопросам окружающей среды и природопользования. Вносимые изменения по вопросам формирования национального плана распределения квот на выбросы парниковых газов позволит успешно реализовать поставленные задачи по переходу Казахстана к низкоуглеродной экономике, внедрению эффективной системы квотирования и внутренней торговли квотами на выбросы парниковых газов. Законы охватывают вопросы создания благоприятных правовых условий для развития зеленой экономики, то есть это совершенствование законодательной базы, направленной на развитие возобновляемых источников энергии, как я уже говорил, решение проблем, связанных с экологией, устойчивым использованию водных ресурсов, системы управления отходами и снижение загрязнения воздуха. В этом и заключается основной смысл зеленого развития, в том, что должен осуществляться переход от затратной политики охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов к экономической выгодной политике применения зеленых технологий и, конечно же, восстановления природных ресурсов. Уверен, что сегодняшний форум станет важным шагом по формированию стратегии наших стран по переходу к зеленой экономике и послужит площадкой для успешного достижения новых параметров интеграции, решения актуальных задач, стоящих перед нашими странами и всего мира по устойчивому развитию. Благодарю за внимание. Thank you very much, Minister Zadibekov. You highlighted actually the need to improve the efficiency in using natural resources, whether it's water, whether it's land, whether it's energy. And a country which has at least attempted to achieve the decoupling, the deconnecting between the growth of GDP and energy use is Germany. So I would like to give later the floor to my colleague, Dr. Jürgen Keinhorst, a great friend of Kazakhstan. He has been very often in Kazakhstan.
and he has observed the greening of the German economy over the past 25 years. What we would like to know from him, what are the lessons which Kazakhstan could probably learn from this practical example of an economy and a society which turned green? So the floor is yours. Yeah. So thank you very much for your kind words, and I would also like to take this opportunity to thank UNDP for its kind invitation and its birthday today. Excellencies, ladies and gentlemen, yes, I would like to refer to a form of a German model, but I'm far away, and you will see this later, to say that this is a model you could transfer one-to-one from one country to another. The intention is more to show what are success factors if you try, and it's not more than trying at the moment, even not in Germany, to implement green economy. So first point, and this is very important from my perspective to say this as a representative of an industrialized country. It's definitely clear for us that we do need economic growth worldwide. There is a rise and a further rise in the world population. We have to elevate poverty worldwide, and we have to ensure better living standards for all. And this will not go without an increase and improved path of the economic growth worldwide. So this is a challenge. But in the past, there was a growth model where in parallel to this economic growth, there was also a parallel increase of the resource, and especially in the energy consumption. And this model is not sustainable, and we cannot go with it in the future. It has already undermined the resource basis and the well-being of future generations in some countries. And the most severe consequences, just to mention the most severe ones, are the temperature increase, the droughts. You can see this already now here in Central Asia, where we expect a temperature increase by 4 to 6 degrees, which will have dramatic consequences for the agriculture and for the water systems here. And the scarcity of drinking water is due to this temperature increase, which we cannot avoid. We try to limit, as you know, to the 2 degrees and maybe even 1.5 degree after the Paris Agreement. Nevertheless, there will be an increased scarcity of drinking water. And what we are also already facing now is a loss in biodiversity. And this is not just a loss in biodiversity, it's also a loss in genetic resources, and this will have also a serious impact in the future. In the previous meeting, we had a representative from WHO, and she addressed the health issues, and these genetic resources will be very important in the future to deal with diseases and to do better in the field of health protection. So there's a need to decouple the economic growth, which is needed, from the resource consumption. This not necessarily means in the future that there cannot be an increased energy consumption. Maybe until the turn of the century, there was this assumption that there's a problem due to increased energy consumption. But now having technologies available, the renewables, which can provide it to costs which are partly already lower than the energy production from fossil fuels, will allow that there will be an increased energy production. And if this is done properly, low carbon, then it's not a contradiction to environmental goals. Nevertheless, increased energy consumption means also an increased consumption of resources, other resources, and therefore we nevertheless should try to use this energy also efficiently.
A second area are the commodities. Commodities also might be substituted. That is a lesson from the past. When the prices are increasing, then you try to substitute. And one example is in the automotive industry, where tendencies to go from metals to carbon. So this is just an example that economies can react to scarcity of commodities. But there are a lot of other resources that cannot be substituted, and these resources are, for example, arable lands, forests, and the genetic resources, for example, in the oceans. So there's a need for a policy approach which protects the natural resources and promotes a sustainable use, and secondly, sets incentives for low carbon or even a decarbonization of the economies in the long run, and a transition to a less resource-intensive production and consumption. To implement such policies, it will be necessary also to improve the international cooperation. It will be necessary to agree on international standards. So in this regard, the Paris Agreement is very important. This is necessary as you know, environment doesn't know about boundaries, and climate policy cannot be done by one country or even one region in the world. It has to be done worldwide, internationally. And therefore, it's also a question of effectiveness and efficiency of any of these policy approaches to do this internationally. And therefore, we welcome very much and congratulate UNDP to play such an important role in these areas. And the second point why it's necessary to do these international agreements is an economic one as well. We have to avoid the distortion of competition, as you cannot go into a globalized economic world where you have very different standards in the field of environment. I could also extend this to social standards, but these will be more and more important in the future. And for Kazakhstan, with the interest to become one of the first 30 countries in the leading countries in the world, it will be very important to implement such standards very soon to achieve this goal. So Germany has started with its transition to such an economy, and as said in the beginning, we have only started. We are far away to having a sustainable economy in Germany. What are the factors which could be considered as success factors? That is first, and this is in general for all the successful economies, it's necessary to have a reliable and foreseeable legislation. Then you do need incentives, for example, economic instruments that foster sustainable business practices. You need, in general, stable economic conditions. You do need a functioning capital market. You do need a functioning banking system, as you cannot undertake investments in the environment with interest rates of 20 or 25%. That will not work. And in this part of the region, we are facing a lot of countries with such problems. And we can do the best environmental legislation and the best setting up the best incentive schemes. Without functioning banking systems, we cannot achieve our goals. Therefore, we have to do this hand in hand. And this is one good example why environment policy alone cannot be successful. It has to go hand in hand with economy policy, with the financial policy, and other policies. Then it's also very important, and this is also an important role for the NGOs and the government, but especially for the NGOs and their contribution. Of course, you go fast ahead with a green economy and a green policy if there's political demand from the population. Then policy has to respond. And then, therefore, fostering such demand, and NGOs can play an important role in this, is a very important success factor to do this transition process. And another important point, of course, is education. If students learn from the beginning that environment is a scarce resource and that they have to care for it, then of course this will have also an effect for the society
and you should start very early with this to learn. So all these factors do not make economy to a typically green economy, but these are preconditions. And there are other ones, and this brings me to the point to give you some examples from Germany, but might be also specific for it, to start very early with a legislation on an efficient use of resources. Of course, it's easier if you have an industrial basis as Germany, where the industry is in a worldwide competition, and they have to look what is the demand in the future, and then to adapt such demand in their policies. And we see that there is an increasing demand for green products, and the industry has responded to this. And you can see this here in the figures, these growing world markets for green products in a wider sense. And you can see that we have an increasing share of such products in our overall production in the German industry. And then there's another point that is directly linked with this competition, worldwide competition. This experience, you have to be under the first movers, so then you have respective advantages. So, but what I said in the beginning is you cannot transfer such approaches from one country to another country one-to-one. But all countries have their own specifics and comparative advantages. Some are solar rich, others have arable lands. And the question and the challenge is how to shape the transition process. So it's necessary to use investment cycles so that you're doing your investments in a most cost-effective and efficient way. It is necessary to develop, as Kazakhstan, a green growth strategy. So major elements are low carbon, how to substitute fossils, how to increase efficiency, how to reduce subsidies, then to shift to agricultural commodities with an increasing demand on the world market. And then, of course, in areas which might be heavily affected by structural changes, for example, in the coal sector, you have to set up programs to actively deal with the structural change. We had such situations and have it in Germany as well, in our rural area, which was traditionally a coal and steel area, and there are some other areas with coal. Otherwise you cannot deal with the social consequences of such a policy. To come to an end, Germany has already assisted Kazakhstan in a lot of fields to develop and implement this green strategy approach. We are ready to continue with this. We do also do this policy in an international approach together with our colleagues from the EU, together with UNDP, and not to forget with the OECD. In my capacity as head of the task force dealing with this region in the environmental field from OECD, we have included Kazakhstan also in our policy dialogue on green strategies. And I also would like to invite other countries represented here to such discussions. We are very open to do this from Germany as well as from OECD side, so that we can shape a successful transition to a more sustainable world. Thank you. Thank you very much. You could see this kind of enthusiasm, which came out of it. Now, when you look at this kind of transition process, during this transition process, green growth needs fertilizer. And fertilizer can be sometimes in the form of loans of international development banks. So the next speaker on our list is Mr. Umberto Del Panta from the European Investment Bank. And my question to him is, how far are international development banks, such as the EIB, ready to support green growth through their lending schemes? Thank you very much. Very good. Thank you, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, thank you very much for inviting the European Investment Bank to this panel.
And I will go straight to your question, how IFIs or international financial institutions can support the transition towards a green economy. Well, I would say that when we speak about green, green is a concept that in our bank at least, it includes a number of environmental areas. We know that now climate change mitigation, climate change adaptation, environmental protection, energy efficiency, even food security are all aspects of the green economy and are presenting challenges to all the world that only by establishing a very strong cooperation among countries on one side and on the other international organizations will be possible to cope with these challenges in the most appropriate way. Now, the European Investment Bank is not very well known yet in Kazakhstan. We are a young player in this country. We started approximately 3-4 years ago financing the first operations. However, the EIB is the bank of the European Union. It was established more than 50 years ago, initially to develop the European Union economy in the most disadvantaged region. And it has grown. And it has grown, and today, worldwide, it is the largest IFI in terms of volumes of business, if you want, or loans, which are financing only projects in infrastructure, or could be also a small project of SMEs. Now we have more than 80 billion US dollar equivalent of long-term loans every year, which are carried out on very good terms and conditions, very long terms, which are ideal for all the investors and promoters. Now, regarding what is green and the green economy, I have to say that the protection of the environment was always, I would say since the 70s, a key target of a bank like our bank. Our bank is a little bit special, not only because we don't have a profit maximizing objective, but also because we have probably the largest among all IFIs department of sector specialists. The sector specialists are divided by sector, and they always are present when we evaluate a project. It means from an economic point of view, but also from an environmental point of view. The environmental aspects were always, for all projects, are a key point of any evaluation. Without a positive evaluation of the environmental impact, a project cannot be financed and approved by the European Investment Bank. So I would say that I would start answering by saying that yes, the environmental protection was always a key point of all the financing of the EIB, independently from the sector in which we are financing. But what we have noticed that over the past decade, the climate change mitigation, adaptation, protection of the environment is becoming an important target for all the banks, both in the European Union as well as outside the European Union. And here I would start talking about Central Asia. As I mentioned before, it's just a few years we are here present. However, the bank has already approved for Kazakhstan alone more than 600 million euros, which is more than 700 million US dollars, of which 80% is in support of green objectives. And here we believe that we can offer, in close cooperation with the other international organizations that are present here, and in particular in cooperation with the European Union delegation, we may offer a comprehensive approach and financing the development
of the green economy over the coming years. We have established a good dialogue, and we hope that we will be able to finance projects in all the spectrum of the green economy. From farmers, for example, that have to have the challenge of the climate change adaptation, that they have to adapt to a difficult climate. And here we know how agriculture is a strong potential asset for Kazakhstan for its export, and it needs to be developed along green lines in order to be sustainable for the future. And here we want to cooperate. We have approved a pretty large operation for the Kazagro group, for example. Always with the SMEs, we are talking with DAMU, and we will provide also technical assistance in cooperation with the EU delegation to provide what we call capacity building. Capacity building means that we have to help the bankers. The bankers don't know much. I'm a banker, I don't know much about the green economy. I didn't know much before, but they need a specialist to tell him what is green, what is not green, and to make an assessment. Well, here we are blending our loans together with the resources coming from the EU in order to provide a real added value here. But it's not only SMEs. We know very well all the challenges that Kazakhstan will be facing in the area of water supply. And here we would like to cooperate with authorities in order to identify the best possible way to structure, again, a blending operation whereby we can provide up to 30 years long-term loans, up to 50%, maybe even up to 75% of the project cost, and blending together with technical assistance or grants in order to develop these green projects in line with the best international practices. And I would like to finish by saying that I was lucky to see the development of Germany, because I was, when I was a young loan officer of the bank, I was dealing with projects in Germany. And I could touch with a hand the professional approach that Germany had, and that is making of it a model within the European Union. Of course, there are other countries that are developing fast and very well. And I believe that the EIB can provide these to this country, to Kazakhstan, over the coming years. This is all I wanted to say. Thank you. Thank you very, very much. I think that was very interesting at the end. Now, when we try to summarize it very shortly, the situation in Kazakhstan, there's certainly that the basis for a green economy has been laid here in Kazakhstan. What is now in front of Kazakhstan is this kind of difficult situation of a transition processing. Somebody in the earlier session used the word of connecting the dots. And I hope that some of the experiences which we gained from this kind of panel session here will enable you to basically connect the dots and provide you with some food for thoughts. Having said that, I would like to invite you for just a short applause to our 4 panelists. Thank you very much. And now we make a very quick turn from the panelists to our expert session. So I would like, the panelists are released. You have an appointment, I know. And I would like to invite our experts to be located next to me. Thank you very much. Tatiana, come to me. Come to me. Whoever needs it.
is your number? Okay, let's continue now with our expert session. The first speaker today is Dr. Michalak, who's Senior Program Manager in the Green Growth Division of the OECD. I know that the OECD has an ongoing program of collaboration with Kazakhstan. Kazakhstan is in the process of becoming a member of the OECD. So we are excited to learn from you some key lessons from other OECD countries on greening the economy. So the floor is yours. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for having this opportunity to present the experience from the OECD, from our work in Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia, and also to present some of the lessons learned for Kazakhstan. I would like to start probably with yet another definition of green economy and green growth, but this is the definition that has been applied by the OECD in its green growth strategy that was adopted in 2009. And for the OECD members, the green growth means fostering economic growth and development while ensuring that the natural assets continue to provide the resources and environmental services on which our well-being relies. And I mean, you said you will have the access to my presentation. You can read this definition again to analyze it further. But this is basically about delivering growth that is within environmental limits, that it secures future well-being, and also implements smart policies that stimulate innovation, and what is most important, avoid a lock-in to costly systems. And at this point, I always come back to in the history and looking at the innovation of a steam engine, which at a certain point actually was a starting element of the Industrial Revolution. But those who for a long time invested in steam engines, steam locomotives in the railways, they may have regretted their investment, taking into account the new means of transportation, which became cheaper and less environmentally damaging. We can talk about definitions of green economic growth, but it's always best to bring an example. And for me, an example from Israel about the economic efficiency of agriculture water use is probably the best exemplification of what we mean by green economy, and then how policy instruments can actually lead to greening the economy. And here I will just present a graph that is using the real price of fresh water to agriculture that has been applied in Israel. And then the other line will show the value of agricultural production per cubic meter of water. So what we see is that the real price of fresh water in Israel has been increasing. And intuitively, the people may say, oh, that contributes to the inflation, it increases the cost of production, and so on and so forth. But what we've observed is that actually this particular price increase has led to the increase of productivity of water resources, and then it actually led to increase of the value of agricultural production, taking into account the water use. So for me, that's an excellent combination of instruments, productivity, and saving resources. I'm certain we can talk also about green growth as a source of opening new engines of growth in terms of productivity, producing more with the same natural resources, or even with the less of them. The contribution to innovation, creating of the new markets, and especially for example, in the waste sector and circular economy that has been mentioned today in the context of the European Union, but also it has been mentioned as one of the priorities of Kazakhstan, building the confidence and stability of the regulatory framework. Green growth can also reduce risk to grow, and especially from the bottlenecks that they show up when the resource scarcity or reduced quality makes investment more costly.
and also from some of the imbalances in natural ecosystems that actually they can raise the risk to highly damaging effects. What is required to move towards green growth, and those are probably the three most important elements of the green growth strategy of OECD. And the first is an importance of reframing the growth and analytical frameworks, and especially to take account the contributions that the natural assets and ecosystem services make to growth in terms of measurement, in terms of analysis, and also in policy making. The second is the block of instruments, and then the OECD is putting, since this is an economic organization, it is putting a lot of emphasis to economic issues. Then we've been putting emphasis on removing environmental harmful subsidies, making pollution more costly, and valuing and pricing natural assets and ecosystem services. And also we've been talking about financial and governance framework that helps to push to apply the whole of government approach. And then the last important is the reliable measurement tools and indicators in order to inform policy development, to measure progress and policy outcomes, and also what is very important is then to inform the public. The OECD, as I mentioned, the Green Growth Strategy has been initiated in 2009 and has been actually a very multidisciplinary and intergovernmental process. And even though it was the coordination role was given to the Department of Environment, but all the directorates of the OECD has been engaged in this process, and on the way we've produced a lot of sector-specific analysis that can show the examples of greening growth in food, agriculture, in energy, in water, in financing, in urban development, and so on and so forth. But now I would like to move closer to Kazakhstan and bring some of the examples of key drivers for green practices that we've observed in other countries of Eastern Europe. And here I would like to show you the results of our survey that shows that the changes in prices and energy on raw materials, and then the raising awareness that greening may lead to a competitive advantage, are the most important factors. An interesting fact is that this graph is a result of a survey of nearly 400 small and medium-sized enterprises in Armenia, Georgia, Ukraine, and Moldova. So this is where the business sector, with the entrepreneurs, they say that when the prices of energy change, then we start thinking about savings, about the resource saving, about energy saving. And then the competitiveness issue is also a very important factor. But also I would like to bring to the attention the role of the environmental regulatory framework, which provides a very important supporting role. And here, in the context of Kazakhstan, I would like now to expand this a bit as something that may have not been going as fast as thinking about green economy, creating the green economy framework. In Kazakhstan, our analysis may have shown that the regulatory framework is still very restrictive, is still providing more of the burden to the economy rather than the stimulating factor to help to lie as green and growth. It has been very much based on deterrent effect and revenue raising. And in the context of Kazakhstan, energy performance and pollution performance, I think the environmental regulatory framework still needs a serious reform to happen. Even we have to acknowledge that there has been progress in developing, that there has been a gradual reform of the framework and the simplification of those instruments. But what the key challenges we've identified are the top-down and very much command and control approach, which is still based on some of the Soviet standards and the regulations.
the limited use of market-oriented compliance promotion and information-based instruments, to some extent lack of willingness by local authorities to implement green reform, especially in terms of the fear from reallocation of revenues that come from environmental payments. And then also the strong vested interest in the energy-intensive sectors, such as domestic electric power, mining or chemical industries. And now, I know the time is very limited, but I'll just show 4 examples of reform that the Kazakhstan environmental policy should move on. The first is the reform of environmental quality standards in terms of moving from zero risk maximum allowable concentrations into technique-based emission limit values, that they can bring the practicality and feasibility of the system. The second is an important shift of the focus in environmental requirements from end of pipe to integrated pollution prevention, and the application of integrated environmental permitting as the most effective way in achieving better pollution control, especially for large enterprises. The third element is the reform of environmental impact assessment. And then here we've seen progress already, but there is still the need to simplify the process, to reduce the burden, and then to build into more public participation in the procedures. In this context also there is a need to further application of strategic environmental assessment of sectoral policies and plans. The last but one is the more emphasis on compliance monitoring and promotion, especially to use the incentives for environmental management system certification, and also to establish partnership with non-environmental regulators and then the trade association in terms of develop tools and incentives for emphasizing efficiency gains and market opportunities. And the last one, which I would not elaborate it on, but it is a very complicated subject, but it's one of the key issues that is still requires a lot of work in Kazakhstan. It relates to non-compliance response, to the response to environmental non-compliance. And currently, the liability for damages, they arise upon a climate bringing the physical evidence of actual harm. That should be the basis for bringing the polluters to pay for their actions, and then to make the assessment of environmental damage and states, then leading to the restoration of affected resources of environmental services. I should mention that the analysis that I presented will be presented in a report that OECD is preparing on Kazakhstan, which is called the Multi-Dimensional Country Review, that will be presented later at one of the sessions in this afternoon. But also in this report, there will be more explanation of the issues that I touched upon. Thank you very much. Super, thank you very much. I think in particular these issues, what you call priorities for reform, is actually something on which we probably could spend another workshop or workshops plural on. So thank you very much. I think we got really some food for thought from this kind of presentation. Now we move from green policies to green realities. Our next speaker is Mr. Ismagulov, who is Akim of Liskovsky. It's a middle-sized town here in the north of Kazakhstan. So Mr. Ismagulov, share with us some views about the current green practices in a normal small town in Kazakhstan. Thank you very much. Добрый день, уважаемые участники форума, дамы и господа. Спасибо, я хочу поблагодарить за предоставленную возможность. Я бы хотел сказать о практике, которая внедряется, зеленой практике в нашем городе, какие результаты имеются и какие планы мы строим в дальнейшем именно по внедрению зеленой экономики. Значит, как уже предыдущие спикеры выступали, что энергосбережение и повышение энергоэффективности Республики Казахстан в настоящее время отнесено к стратегическим задачам государства. Ряд законодательства был принят, поэтому третий слайд сразу прошу. Город наш образован в 1971 году, на сегодня численность населения более 41 тысяч человек составляет.
Следующий слайд. В 2013 году город Лисаковск в числе первых городов из Казахстана вступил в соглашение мэров. Тем самым мы приняли на себя добровольное обязательство развивать политики на основе принципов устойчивой энергетики, обеспечив к 2020 году сокращение выбросов углекислого газа на 20%. Для реализации обязательств был разработан план действий устойчивого энергетического развития города на период до 2020 года. Мероприятия плана действий сформированы на основе анализа собранных данных по годовому потреблению энергоресурсов организациями и учреждениями города без учета предприятий промышленности. За базовый принят 2004 год. Из анализа потребления энергоресурсов мы определили для себя 3 основных сектора конечных потребителей для внедрения энергоэффективных и энергосберегающих проектов. Это жилищно-коммунальное хозяйство, бюджетный сектор и транспортный сектор. Более подробно попытаюсь по каждому из них. Значит, сфера жилищно-коммунального хозяйства, следующий слайд, города представлена 2 основными элементами: жилищный сектор, включающий в себя 193 многоквартирных жилых дома, и индивидуальные домостроения, являющиеся основным потребителем коммунальных услуг. Коммунальный сектор, следующий, включающий в себя коммунальные предприятия, сети, сооружения, обеспечивающие тепло, газо, воду и электроснабжение, также уличное освещение. Одним из городских секторов, наглядно демонстрирующих достигнутые положительные результаты по энергосбережению, является уличное освещение. Следующий слайд. Если в 2012 году в городе насчитывалось всего 782 светильника уличного и дворового освещения не энергоэффективных по классу, то на сегодня их количество увеличилось в 2,2 раза до 1713 светильников. При этом 60% это современные энергосберегающие светильники. Таких результатов удалось добиться благодаря привлечению бюджетных средств по программе развития моногородов. Экономия за прошлый год в сравнении с 2012 годом по потреблению энергии из расчета на 1 светильник составила 70 киловатт в час. Это более 12%, или в общем, если подсчитали по всем светильникам, 120 тысяч киловатт-часов в год. Энергосберегающие технологии также внедрены в управление уличным освещением. Включение и выключение городского освещения осуществляется в автоматическом режиме посредством программного электронного реле времени, либо фотореле, реагирующим на уровень освещенности улицы. На отдельных участках города, например, в городском парке Победы, внедрено автоматическое включение так называемого ночного режима, при котором из 260 энергосберегающих светильников с 0 до 6 часов светит только каждый 3-й. 12% светильников в городе установлены со встроенным оборудованием, позволяющим в автоматическом режиме снижать электрическое напряжение и уровень светового потока в зависимости от светового режима суток. Технология позволяет экономить на работе данных светильников до 50%. На всех городских электрических подстанциях установлены стабилизаторы напряжения, позволяющие продлить срок службы светильников. В перспективе мы планируем внедрить систему дистанционного управления, так называемое смарт-освещение, с выводом текущих параметров о работе того или иного участка сети, освещение на диспетчера с возможностью регулирования уровня светового потока и, соответственно, экономия электроэнергии. Единственным коммунальным предприятием города, обеспечивающих потребителей города услугами по теплу, электро- и водоснабжению, отводу канализационных вод, является предприятие Лисаковск Горкоммунэнерго. На данном предприятии в рамках городского плана действий также внедряется мероприятие по энергосбережению. Следующий слайд. С 2012 по 2016 год по программе развития моногородов реализован ряд, еще раз следующий слайд, ряд инвестиционных проектов по ремонту и реконструкции инженерных сетей. В результате уровень износа снижен по теплосетям с 78 до 47%, по водопроводам с 36 до 32%, по электроснабжению с 56 до 25%. В результате, наряду с экономией от снижения потерь в ходе ремонтов, получаем экономию от применения современных энергосберегающих технологий. Следующий. К примеру, в 2014 году на аварийном участке магистральной теплосети поменяли 2 километра трубы диаметром 500 на новую предизоляционную в пенополиуретановой оболочке. В результате произошло снижение потерь тепловой энергии при транспортировке. Экономия только за год, подсчитали, составила 1600 гигакалорий или 7,5 миллионов тенге. На объектах тепловодоснабжения предприятия установлено 10 частотных преобразователей. Снижение потребления электроэнергии оборудованием составило от 30 до 50% в год. Только за 2015 год сэкономлено 960 тысяч киловатт-часов или свыше 9 миллионов тенге.
Следующий слайд. В течение 2014-2015 годов в цехах предприятия из 880 мощных ламп накаливания заменили на энергосберегающие 85% или 708 штук, что позволило сэкономить также за год 141 тысячу киловатт-часов или 2 миллиона тенге. Таким образом, за счет энергосбережения на городском коммунальном предприятии только по итогам одного года получена экономия свыше 24 миллионов тенге. Следующий слайд. По первоочередной задачей в жилищном секторе города является проведение капитальных ремонтов с элементами термомодернизации многоквартирных жилых домов, с оснащением зданий автоматизированными системами регулирования теплопотребления. В городе имеется 2 жилых дома, где проведены такие ремонты с утеплением фасадов и кровли, заменой окон, общедомовых инженерных сетей, установкой АТП. Экономия по потреблению тепла за один отопительный сезон достигает от 35 до 50%. Следующий. Более того, при реконструкции здания в 6-м микрорайоне под арендный жилой дом, помимо общедомового АТП с общедомовым прибором учета, дополнительно установлены поквартирные тепловые коллекторы с приборами учета тепла и терморегуляторными клапанами в каждой комнате. Следующий. В рамках реализации государственной политики по энергосбережению в городе проводится работа по установке общедомовых приборов учета тепла. На сегодня из 193 многоквартирных домов установлено 30% приборов учета. Данная работа продолжается. Причем с вводом в действие в мае прошлого года дифференцированного тарифа по оплате за тепло в зависимости от наличия либо отсутствия общедомовых приборов учета, позиция населения по вопросу необходимости их установки поменялась кардинально. На сегодня жильцами еще 96 домов поданы заявки на установку общедомовых приборов учета. В случае мы в этом году, если завершим полностью установку, охват составит 80%. Это тот случай, когда именно стимулирующая со стороны государства мера имеет прямой положительный результат, и жильцы домов становятся непосредственными участниками процесса энергосбережения. Уже в 2016 году мы планируем внедрить систему дистанционного сбора информации с каждого общедомового прибора учета на сервер коммунального предприятия, что позволит автоматизировать учет данных и своевременно обнаруживать аварийные ситуации. Соответствующее программное обеспечение нами уже приобретено и установлено. Следующий слайд. В рамках общегородских мероприятий по энергосбережению активную работу проводят и городские кооперативы собственников помещений. С 2015 года кооперативом собственников помещений 5-7 микрорайона осуществляется установка системы «Умный свет». Следующий слайд. Внутри подъездов, на сегодня из 733 подъездов такой системой оснащено 220 или 30%. Если ранее в среднем оплата в данном кооперативе за внутриподъездное освещение составляла в среднем 160 тенге с квартиры, то на сегодняшний день в среднем составляет 8 тенге с квартиры. Указанный КСП по итогам республиканского конкурса в 2014 году был признан лучшим в республике. Что касается бюджетного сектора, во всех организациях у нас образования и бюджетной организации города установлены приборы учета воды, электроэнергии, следующий слайд, и тепловой энергии. Проведенный мониторинг энергопотребления организациями образования показал, что в среднем удельное энергопотребление не превышает нормативных величин. Но в различных организациях, даже с одинаковой структурой, имеется большой разброс. И тогда в рамках реализации плана действий за счет бюджетных средств за последние годы проведены ремонты с элементами термомодернизации в 4 школах города и 1 детском саду. После этого экономия по энергопотреблению именно составила от 15 до 30%. Данную работу мы планируем продолжать. Кроме того, в школе-лицее в 2014 году внедрен контроль температурного режима по школе, для чего в каждом учебном классе установлены термодатчики. Данные со всех приборов ретранслируются и хранятся на сервере. Что касается транспорта, муниципального транспорта в городе нет. Получается, город компактный для проживания. В бюджетном секторе, следующий слайд, реализуется мероприятие по установке систем контроля GPS по расходам топлива и за передвижением автотранспорта. Такое оборудование в течение последних 2 лет установлено в 2 коммунальных предприятиях на 18 автомашинах, что повлекло экономию больше 7%. Следующий слайд. Для пропаганды политики, политики энергосбережения в 2014 году смонтирована стела, посвященная нашему всеобщему проекту «Экспо-2017». По периметру стелы расположены столбовые светильники с солнечными батареями и с автоматическим включением.
Также в 2014 году пилотно установлен автономный комплекс «Пешеходный переход» на солнечной электростанции со встроенным аккумулятором. Днем, получается, он подает сигнал, ночью светится. Следующий слайд. В целях улучшения экологии, а также формирования благоприятной атмосферы в городе ведется постоянная работа по увеличению количества зеленых насаждений. Хочется отметить, что наш город, наверное, славится, бренд у него имеется, что один из чистейших городов Республики Казахстан и один из самых зеленых. Только за последние годы мы высадили 7 тысяч саженцев различных деревьев. Работа в данном направлении будет продолжаться. Следующий слайд. Понимая важность своевременной реализации инициатив в области зеленой экономики, нами ведется работа по привлечению внебюджетных инвестиций. В прошлом году между нами и программой развития ООН был подписан меморандум о взаимопонимании, целью которого также является снижение выбросов парниковых газов. Делегация миссии уже побывала в нашем городе, где имела возможность ознакомиться с результатами уже проведенной работы и определиться по перспективам сотрудничества в области энергосбережения. Нами было предложено рассмотреть следующий слайд. Возможность инвестирования, в том числе в рамках государственно-частного партнерства, где имеется, в следующие проекты, где имеется большой потенциал для энергосбережения. Это строительство двух сетей. That I have to cut you because for time consumption, I think we have to come to an end. I think it's very interesting what we hear from Litkov. Sorry, if you just end probably in 2 minutes would be nice. Thank you. Все понял. Все. Заканчиваю уже. Значит, нами было предложено строительство двух сетей освещения. Второе. Установка 12 автоматизированных тепловых пунктов, завершение модернизации освещения в детских садах и школах, замена 5 сетевых и циркуляционных насосов котельной города и насосной станции второго подъема на энергосберегающие. Кроме того, внедрение и реализация проекта по устойчивому развитию жилищного хозяйства кооператива собственников помещения совместно с инициативой «Жилищное хозяйство в Восточной Европе». Спасибо за внимание. Работа в данном направлении будет продолжаться. Super. Thank you very much that you cut it short a little bit. We are really running out of time, so I would also like to ask the next speakers to be as quick, as short as possible. On the other hand, the town actually provided a wonderful example of a medium-sized town in Kazakhstan and all the initiatives which have been going on. Now we move from a smaller town to one of the largest towns of Kazakhstan, to Shymkent. So the deputy Akim of Shymkent, Mr. Mr. Shanboznyov, the floor is yours. Thank you. Спасибо, господин модератор, но Шымкент занимает 3-е место по республике, не самый крупный город. По территории, может, да. Уважаемые дамы и господа, хочу вам предложить на обсуждение маленькую презентацию, которая делается в городе Шымкент в части водоснабжения и водоотведения потребителей. В общей сложности в городе Шымкент насчитывается 5 водозаборов с дебитом воды 430 тысяч кубометров в сутки. Фактическое потребление у населения составляет в данный момент 130 тысяч кубов, это в июль-август месяц. Она подается по магистральным внутриквартальным водопроводным сетям протяженностью 3500 километров. Водоотведение у нас осуществляется на очистные сооружения. Общая протяженность канализационных сетей у нас составляет примерно 500 километров. Мощность очистных 100 тысяч кубометров в сутки. Эти сведения я привел для того, чтобы вы потом вот эту дальше анализировали. Водоснабжением города Шымкент потребителей занимается ТО «Водоресурсный маркетинг», являющийся частным предприятием с участием государства, успешно работающим на рынке услуг уже 18 лет. Компания бесперебойно обеспечивает хозяйство питьевой водой населения города Шымкент и ряд приближенных населенных пунктов Сайрамского района с численностью около 1 миллиона человек. И оказывает услуги по водоотведению с полной очисткой сточных вод. Предприятие, начиная с 2009 года, сотрудничает с Европейским банком развития и реконструкции по привлечению инвестиций на реконструкцию и модернизацию системы водоснабжения и водоотведения. За 2009-2015 годы подписано с Европейским банком реконструкции и развития 4 договора на общую сумму 9,1 миллиард тенге со ставкой вознаграждения 5,5% годовых, сроком на 10 лет. На данный момент освоено 7,3 миллиарда тенге, полное освоение завершится к концу 2016 года.
Водный ресурс-маркетинг в целях рационального использования энергоресурсов с 1996 года занимается реализацией мероприятий по внедрению зеленой экономики. В 1996 году при работе всех насосных в общем, тратилось для откачки воды, необходимой для потребителей, 70 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. То есть себестоимость на откачку 1 кубометра воды расходовался 0,87 киловатт электроэнергии. После проведения работ по реконструкции и модернизации на данный момент расход электроэнергии уменьшился на 10 раз. То есть в данный момент расход на единицу добытой воды составил всего 0,10 киловатт-кубометров воды. Следующий. Эти показатели положительные вы можете посмотреть на этих двух слайдах сравнения. В 1998 году, например, обеспеченность потребителей приборами учета составляла 5,2%. На данный момент приборы учета у нас у 100% потребителей. Если расход воды в 1998 году на каждого жильца составлял 456 литров в сутки, то сегодня она составляет 117 литров в сутки. Это не говорит о том, что потребитель уменьшился. Наоборот, за это время количество потребителей увеличилось на 250 тысяч человек. Вот эти работы все связаны с модернизациями. И причем технические эксплуатационные расходы снизились с 66% до 41%. Следующий. В Чимкенте, я вам, который привел цифры по километражу, установлено общей сложности 1862 общедомовых приборов учета. Это во всех многоэтажных жилых домах. При входе установлены у нас общедомовые приборы учета. И в частном секторе, и в жилых уличных проулках установлено 1859 общеуличных водомеров, что позволило снизить коммерческие потери с 30% до 5%. Все приборы у нас класса S, то есть автоматической системы передачи данных, которая позволяет диспетчеру анализировать расход воды на месте в центральном щите в случае утечки, несанкционированного отбора или в случае какой-нибудь аварии, порыва, он дает сразу команду с технической службы, которая выезжает на месте уже по конкретному адресу. Следующий. Краткая схема учета составляет, вот, как вы видите на этой схеме. У нас жильцы частных домов, они сгруппированы, и приборы учета у них на 10, на 12 абонентов собраны в одном ящике. Вот с левой стороны вы его видите, что позволяет контролеру и уличкому, старшему по данному району, незамедлительно в короткие сроки снять показания счетчиков. А в многоэтажных жилых домах, вот с правой стороны видите, тоже в подъездах установлены общедомовые счетчики вынесены не с квартир, в подъезды. Следующий. Вот вы видите на этой динамике уровень снижения расхода электроэнергии на единицу объема воды. При этом за этот 15 лет времени сэкономлено более 7,5 миллиардов тенге за счет электроэнергии, деньги потребителей. В общей сложности за этот период было заменено 67 энергоемких насосов на более экономичных известных фирм «Грунтфос», «Одесса», а также произведена реконструкция 797 километров водопроводных сетей, изношенных сетей. И на данный момент изношенных сетей у нас составляет 40%, когда она была более 80%. Следующий. Ну, это на примере. В частном секторе у нас обеспеченность с прибором учета после реконструкции потери снижаются с 58% до 5% снижены. В многоэтажном жилом секторе потери снижены с 30 до 1%. Следующий. Заменены все энергоемкое оборудование на данный момент. Вот такие у нас шкафы установлены практически везде. Следующий раз. Одно из новшеств – это на очистных у нас благодаря заключенному договору с ЕБР профинансировано 2,7 миллиарда тенге. Там переход на зеленую экономику уже осуществляется. Вы видите, сейчас в данный момент строится очистное сооружение с установкой биогаза на сумму инвестиций 2,7 миллиарда тенге.
с льготной ставкой вознаграждения 5,6%. Она состоит из двух этапов, вот эта работа. Первый этап, следующий. Это модернизация существующих, действующих оборудований, которое позволило снизить расход электроэнергии с 800 киловатт-часовых на 500 киловатт-часовых. Второй этап – это строительство комплекса по переработке осадка и выработке биогаза получением электроэнергии. Планируется, что в конце июня месяца этого года завершится вот этот комплекс, и она даст возможность переработка биомассы и получения от него газа с последующим сжиганием и получения электроэнергии в объеме 500 киловатт. Там же на водозаборе и на очистных сооружениях у нас установлены солнечные батареи мощностью каждой по 1 мегаватту. Она практически полностью покрывает потребности вот этих двух наших систем. Следующий. Ну, установлено энергосберегающие новшества, все насосы. Следующий дайте. И у нас что планируется? Завершить строительство мини-гидроэлектростанции на Акпай-Карасудском водозаборе. Это основной водозабор для потребителей города Шымкента. Там, я предыдущий показал, солнечные батареи станцию на мощность 1 мегаватт. Дополнительно будет установлен там 2,5 мегаватт выработки электроэнергии гидроэлектростанция. В этом году она закончится. Общая, если потребность данной станции составляет 2,5 мегаватт, то есть 1 мегаватт электроэнергии мы будем подавать в систему. Второе. Внедрение технологий по выработке электрической энергии с использованием проточных генератора мощностью 200 киловатт на конденсационном коллекторе на выходе очистных сооружений. 100 тысяч кубометров воды в день обрабатывается, и вот за счет этих 100 тысяч мы вырабатываем дополнительно 200 киловатт электроэнергии. Общий расход электроэнергии по очистным у нас составляет 500 мегаватт. На данный момент на этих очистных вырабатывается за счет солнечных батарей 1 мегаватт, за счет будущего, который запускаемого завода, 500 киловатт и плюс еще 200, то есть мы 1200 мегаватт, 1,2 мегаватт электроэнергии будем подавать в систему. У меня, в принципе, все. Кто, если заинтересован, приглашаю в наш город посетить объекты. Thank you very much. I think we got now two concrete examples from towns which were impressive from Kazakhstan. Now we move a little bit back again from reality more in conceptual issues. So it's my pleasure to welcome Professor Zetland, who is Professor of Economics at Leiden University in the Netherlands. He's currently providing UNDP and the Kazakh government with advice on economic instruments in water management within an EU-funded UNDP project on supporting Kazakhstan's transition to a green economy. So the floor is yours. Try to be as short as possible. I will be, yes. Thank you very much, everybody, for waiting so long into this long session. These comments are my own comments. I have been working with the UNDP group, and I'll recommend to you the report that's printed in both English and Russian outside, from which I have learned quite a bit about Kazakhstan. I've also read additional materials. So I'll be talking about mostly about drinking water or water supplies. We got some good examples. I want to emphasize that this talk is not about climate change or, for example, environmental water flows, which are critical to Kazakhstan's future, but we don't have enough time to talk about that just now. So the situation right now is that the consumers in Kazakhstan are not getting the water in the adequate quality that they want. There are problems with the water not being drinkable from the taps, and that situation has been deteriorating over the years based on a lack of investment, for example. I want to bring in some ideas that are useful for talking about water, and in this way it will probably help both policymakers as well as water operators as well as customers understand the differences. So the first thing is that we talk about the value of water. That is that we have water that we can drink because it'll keep us healthy, or water that we can use for industry because we can use that for business. That's not at all the same as the cost of bringing the water to a company or to a household. So if the value is higher than the cost, that's money worth spending if we're going to be able to have water services. The water price is determined usually
by some relationship between the cost and the value. In Kazakhstan, the price of water is extremely low. Sometimes, in fact, often, it's lower than the cost of water, which makes it very difficult for water utilities to continue to operate in a sustainable way. The green economy cannot function if there's not enough money in the water system. We've had other conversations this morning, but I'm talking about particularly about drinking water. So, and that means there's outside funding needed because the customers are not paying very much. The government therefore must pay, or the international financial institutions must pay, if there is going to be drinkable water coming to Kazakh households. And what I'm talking about here in particular is that the Kazakh system, because it has not had very much investment in the last, say, 30 years, is that investment in these systems, and we just saw some very good examples from our other speakers, investment in existing water systems have extremely good returns in terms of saving energy, expanding the water deliveries with the same amount of water by reducing leakage, for example. So that's where the money should be focused, in my opinion. So here's my suggestion. I'm going to give you some suggestions today because I am an outsider, so I hope you take these as something to think about. First, invest in quality, because if you can't drink the water coming from your tap, then you have a huge problem as a country that is trying to be one of the 30 most developed countries in the world. Developed countries have water that you can drink from the tap. Then worry about quality. Right. So we have two types of people to talk about: customers who are using waters. The regulators are the people who try and protect customers from the paying too much for water. But regulators also have to make sure that the water utilities get enough money so that they can run their system. So the regulators are in between the water utilities and the customers to try and help each with their goals. So the regulators and the government focus on costs. They see the costs. Customers don't see the costs. The customers see the prices. They see the tariff. And so what that means is that both groups are looking at different things. So what we need to talk about is, can we focus on the performance? Can we focus on having 24-hour water, every day, all the time water that you can drink all the time? Customers know that's important. Water utility operators know that's important. So that conversation should be the place where we start. We shouldn't talk about prices or tariffs. We should talk about water that you can drink that comes to your house. So as a suggestion, as another one, the utilities and the government and the regulators and the customers should all be worried about performance. Can we have useful water coming to our taps? Tariffs in Kazakhstan should be allowed to rise if the quality is improving. People will pay for water that they can use, water that is reliable and they can drink. This is around the world the same thing. It's true in Kazakhstan as well. Measurement is very important. We had some very nice information here about metering water, metering energy. You have to measure how much water is being used. In cities, of course, this is obvious, we have meters, but also in rivers and in groundwater where agriculture and industry uses water, that also must be measured, because if that water is not there, it will be a problem if there's a drought. It will be a problem if climate change reduces the amount of rain and you lose your supply of water. Water reserves are very important for food security. They're very important for economic development. Also, we need to test the quality of water. Industry pollutes water, usually. It has to be known how much pollution there is, especially if you want industry to clean up its water. You also have to measure the quality of drinking water coming to people's taps, because if they don't trust it, they won't drink it, and then the utility has a problem. They won't pay the tariff that you need. So in Kazakhstan, about 50% of the water in agriculture, industry, and cities is lost to leakage. But we know only as an estimate. We don't know the details because it's not measured very well. Non-revenue water is water that's leaked but never paid for. That means the utilities, they can't use that. They don't have money to run their systems, to pay their staff, to protect quality. The tariffs today, at best, cover operating costs. That's not the same as capital costs. That means that the tariffs are covering the cost of pumping some water through the network, but not replacing the network. As we saw, it takes a lot of money to replace networks, but also that money is extremely useful to helping the performance improve. Financing water services. The water companies don't have enough revenue from customers. That's a fact.
there's three ways of getting revenue: tariffs, transfers, which is money either as a gift or potentially as a loan that's given from an international financial institution, and taxes from the central government. In Kazakh law, there are complications from transferring money from the central government to the water utilities. That's a big problem. But if the utilities don't have money, they can't operate and things start to break. This is the most important part of my slide. The 98% of the population can afford to pay higher water prices. Right now, the water prices are so low, 5 US cents a cubic meter. I can buy 1,000 liters of drinking water for less than this bottle of water, obviously. It's so low that people waste water. They don't care about leaks. They don't have to repair leaks, but they also don't care about the quality because they're not paying anything. So the prices of water, the tariffs, should be allowed to rise if quality is improving. Chimkent should have higher prices because they're delivering higher quality. That's what I would believe. So, and the center, the government of Kazakhstan, should be allowed or should think about using either gifts of money or to make loans of money to the utilities to help them with the investments. Billions of dollars, trillions of tenge. Lots of money is required to bring the Kazakh water system up to the quality that was in 1980. There have been very few investments since 1980, and that requires a lot of money. The money can be paid back because customers will pay that money back when they get value for money, when they get quality. Technology has to be appropriate. Cities have a different kind of technology from villages, right? So we already have an example of a small city, a large city, but villages have to use the technology that's appropriate. In most villages, it's too expensive to have a very complicated system, so you have to invest in making sure that people can drink water from their wells, preventing pollution in the rivers and so on. The entire nation needs to worry about water scarcity. Agricultural water is 70% of the use in this country. Agriculture is a very small percentage of the economy. In the United States, and other developed countries, agriculture is less than 3% of the economy, but agriculture uses 70–80% of the water. In Kazakhstan, there should be a discussion about moving water from agriculture into cities to make sure that people have enough water for their houses and industry has enough water to operate. This means that some agriculture might have to stop, but luckily today we heard about improving agricultural productivity. That's exactly what we need to do, or what you need to do in Kazakhstan. You get more food for less water. That's agricultural productivity. And the rest of the water can be saved for security. It can be used for industry. It can be used in cities. This is very small type, sorry. Water company performance is extremely important to the water companies because they are working very hard, the government who wants to make sure citizens are served, and the customers who are using that water. So the government can set goals, but they have to make sure the companies get funding. Secondly, there are too many water systems in Kazakhstan. Water systems need to be merged so that in Almaty, as I understand, there were 40 systems. Now there are 25 systems. Almaty needs one system. Astana has one water system, right? Water systems that are merging are going to be more productive. There are many regulators in the Kazakh government that are interested in water company performance. It's difficult for many regulators to talk to each other. If they can't talk to each other, that means that regulation will not be good for water customers or for utilities. So the government needs to think about merging regulators. All of this is discussed in this report that I just pointed out that's outside for you. Finally, local citizens are interested in water. We heard earlier this morning about civil society being very interested, the young people very interested in their future. This is where they should be involved. This is where they should be invited to be involved in water quality and water system services. Water might seem boring, but nobody would be here today if there was not water. Energy is easy to bring. Water is not easy to bring. So water systems have to function. Thank you very much. Thank you very much, David. Very provocative, and I think we could have actually probably 1 or 2 workshops actually on some of the suggestions you have done, but at least it provides us with food for thoughts. I want to be short. Next speaker is Tatiana from CAREC, the Central Asian Regional Environment Center. Tatiana, the floor is yours. But please be within this kind of as short as possible. Yeah? Okay.
Спасибо большое, Генри. Спасибо, коллеги, за ваше терпение. Я хочу поблагодарить прежде всего программу развития ООН за такую привилегию и честь для меня представить наши небольшие достижения в области зеленой экономики, небольшие пока еще, но я думаю, что вы увидите большие возможности для вовлечения общественности, для вовлечения молодежи, для вовлечения жителей городов именно в продвижение концепции устойчивых городов и зеленой экономики. Что я хотела бы сказать, что цель 11, я не буду уже останавливаться на моей презентации в деталях, пролистаю в основном слайды, но вы видите, что среди ЦУР 11-я цель посвящена устойчивым городам и сообществам. И я думаю, что та инициатива Европейского Союза, о которой я хочу рассказать и поделиться с вами некими достижениями, она недооценена у нас в Центральной Азии до конца, и у нее есть большие перспективы. И примером тому является презентация господина Акима Лисаковска, одного из городов-подписантов соглашения мэров, который к тому же вошел в список пилотных проектов программы развития ООН нового проекта «Устойчивые города». Это пример хорошего партнерства, сотрудничества, преемственности и устойчивости результатов проекта. Я думаю, как раз ключевое слово – это лидерство, ответственность, партнерство и сотрудничество, которые помогают продвигать эти концепции. Ну, конечно же, мы все знаем, что устойчивый город – это город комфортный для проживания его жителей, комфортный в экологическом, в социальном плане, в экономическом. И, конечно же, такой комфорт не приходит сам по себе. Для этого мы должны что-то изменить в себе, изменить мышление, изменить наше поведение, изменить систему принятия решений, изменить какие-то, может быть, ценностные подходы. Я имею в виду жителей и граждан наших городов. Мне кажется, это очень важно. И действительно, вот здесь вот, я не буду повторять уже ссылки на великих ученых и деятелей культуры о том, что если ты хочешь изменить что-то в своей жизни, ты должен изменить свое мышление и себя самого. Конечно же, создание устойчивых городов требует больших инвестиций, об этом уже говорилось, и есть перспективы в Центральной Азии. Конечно же, присоединившись к этому проекту Европейского Союза соглашения мэров Восток, мы понимали, что если проект выполняется на все 11 постсоветских стран, включая 5 центральноазиатских, мы не можем ожидать таких же успехов и таких же изменений, может быть, как в европейских странах, в Украине, в Грузии, в Молдове и так далее. Но, тем не менее, у нас есть уже некоторые достижения. Многие из вас знают, что эта инициатива именно тем интересна, что она пошла не сверху, а снизу, от мэров городов, и она получила такое большое распространение. И сегодня уже вы видите, что около 6700 городов Европы и постсоветских стран присоединились к этому соглашению. Вы видите, что более 5000 планов действий разработано, и уже привлечено инвестиций более 3 миллиардов. Конечно же, статистика проектов в Центральной Азии гораздо более скромная. У нас только 15 городов из 5 стран Центральной Азии присоединились к инициативе соглашения мэров, но мы все равно думаем, что это наше большое достижение. И среди них 9 городов Казахстана. 2 плана действий уже одобрено. И, как я уже сказала, и еще раз подчеркну нашу благодарность нашим коллегам из программы развития ООН за включение в качестве пилотных города-подписанты соглашения мэров, что дает им шанс на продолжение деятельности, на разработку и реализацию этих планов действий, специфичных для каждого города, поскольку сектора могут и должны выбираться городами. Я не буду перечислять все многочисленные мероприятия, которые были проведены, это не отчет, а просто хочу сказать, что в любом таком, даже самом большом проекте Европейского Союза на 11 стран всегда есть возможность его сделать специфичным, согласно национальных потребностей, региональных потребностей. И вот такие местные консультации лицом к лицу в Центральной Азии стали одной из специфик этого проекта.
Вот. Многие из вас и депутаты, уважаемые руководители коалиции, школ участвовали в финальном мероприятии, в региональном форуме, который прошел год назад в Алма-Аты. И тогда мы вместе поняли, что вот РЭЦ, будучи региональным хабом в Центральной Азии этой инициативы, даже после завершения проекта, которое случилось уже в конце прошлого года, мы продолжаем информационно, методологически поддерживать подписантов городов соглашения. И что нам нужно сегодня? Я уже завершаю. Конечно же, я еще раз вернусь к своему упоминанию о том, что мне кажется, что в Центральной Азии эта инициатива немножко недооценена в плане уникальной методологии проекта, которая размещена на веб-сайте на 11 языках. И эта методология хорошо может быть адаптирована к интересам каждой страны и каждого города-подписанта в зависимости от его профильной направленности, места расположения, приоритетных секторов и так далее. Вот я хотела бы еще раз привлечь ваше внимание, жителей городов, работников администрации, энергоменеджеров, активистов из общественных организаций. Здесь есть большая ниша для вас вот в работе с местными властями по энергоэффективности, по разработке этих планов действий и продвижению их на уровне городов. Что еще хочу сказать, буквально два слова. Приближается Европейская неделя устойчивой энергии. И это еще один из хороших таких примеров. Вы знаете, что благодаря поддержке делегации Европейского Союза в Казахстане и в других странах Центральной Азии ежегодно проходят недели, либо дни энергии. И это хорошая возможность для наших общественных организаций, для жителей городов привнести свою экспертизу, свои знания. Мне кажется, нам всем нужно, будучи жителями городов, а вы знаете, что уже более 50% из нас живут в городах, а к 50-му году ожидается, что более 70% будут жить в городах, и мы понимаем, что мы должны менять что-то в своем образе жизни, в своем мышлении и поведении. И вот Дни энергии предоставляют такую возможность. И еще на сайте проекта вы можете увидеть потом, он на 11 языках, включая и русский, и казахский языки, языки стран Центральной Азии. Есть каталог хороших практик, и их более 3000 на сайте, хороших практик городов-подписантов соглашения мэров по различным секторам, по различным странам. И мне кажется, это тоже хороший ресурс, который может быть использован именно на уровне городов. Спасибо большое за ваше внимание. И еще раз благодарю наших коллег за такую устойчивость сотрудничества и готовность к его продолжению в рамках нового проекта. Спасибо. Thank you very much, Tatiana. Tatiana, you were also perfectly in time. Thank you very much. Yeah? But there's this process of urbanization, and we talked about the examples of the two towns of, in Kazakhstan. We talked about the activities, which are under the covenant of city measures. But there's also the issue of building standards which produce green buildings. And last but not least, I'm very sorry actually for our last speaker to have waited so long. I would like now to give the floor to Mr. Azim Khanov, who's director of the Kazakh Green Building Council. So the floor is yours. Thank you, Henry. I'll do my best to be as short as possible. Our mission. Всем здравствуйте. В 2015 году температура на юге Ирана в городах достигла 52 градусов, что при местной влажности воспринималось людьми как 70. Людям посоветовали не выходить из дома, не проводить более 10 минут на улице. На этой сессии мы обсуждаем вопросы перехода к зеленой экономике, и у меня вопрос к аудитории. О какой экономике в такой ситуации вообще может идти речь? Надеюсь, я немножко отвлек вас от обеда этим вопросом. Да, ни о какой экономике, люди сидят дома, никто не работает, дети в школу не ходят, все. Да? Еще один интересный факт. В прошлом году рекордсменом по температуре стала пустыня Лут в том же Иране, где температура достигла 70 градусов. То есть эта территория была признана абиотической зоной, потому что там не распространяются бактерии больше. То есть хорошая новость, там молоко не портится никогда. Да? Но, в прошлом году я также был на Всемирном саммите по зеленому строительству в Гонконге, и меня очень напугали научно обоснованные утверждения видных мировых ученых о том, что точка экологического невозврата
сегодня уже пройдено. И что все, кто родился после 2000 года, так или иначе предстанут перед лицом серьезных катаклизмов природных, связанных с изменением климата. Другими словами, все, кто вот в этом зале находится, напрямую или через детей, природные катаклизмы нас затронут. И это та реальность, новая реальность, которую нам необходимо учитывать сегодня при принятии решений. В качестве примера можно поговорить о том же Гонконге, у которых сегодня есть проблемы, связанные с изменением климата, и связанные с тем, что дожди стали выпадать реже, но более обильно. То есть проблемы очень простые. Система канализации не справляется с ливневыми потоками. Все это всплывает наверх. Блокируется подача электроэнергии в здание. А кто был в Гонконге, представляет, что это здание, что это город небоскребов. Блокируется электроэнергия, блокируется охлаждение, блокируются лифты, блокируется подача воды. То есть только потому, что дождь стал идти реже, но обильнее. Еще один вызов – это ветровые нагрузки, которые также усилились. При строительстве небоскребов это важно учитывать. Соответственно, Гонконг уже сегодня принимает активные действия и подстраивает свою политику градостроительства и планирования развития городов под те изменения, которые происходят. Это моя вступительная часть. Я во второй части хотел вам красочно рассказать о нашей организации, Казахстанском совете по зеленому строительству, о том, чем мы занимаемся. Но дабы мы совсем не пропустили обед, я хочу остановиться на ключевой мысли, которую я хотел которой я хотел поделиться. Мы в этом году разработали добровольную систему сертификации зеленых зданий, казахстанскую. Она называется ОМР. И эта система создана на основе таких известных систем, как LEED, BREEAM, Green Star. Очень успешные и развитые системы во всем мире. Она ничем не хуже. А также мы участвовали в климатическом саммите, являясь частью всемирного движения за зеленое строительство, мы взяли там на себя обязательство, что мы до 2020 года просертифицируем 200 зданий по нашей системе. Мы это сделаем. Но что хочется сказать, что 200 зданий за 4 года – это капля в море, и эта ситуация никак не решает проблему. Это однозначно не поможет нам удержаться в пределах тех 2 градусов глобального потепления, которых мы хотим удержать нашу экономику, наш мир. По прогнозам, до 2050 года количество зданий в Казахстане удвоится от сегодняшнего количества. И от того, какой будет эта вторая половина, оно непосредственно зависит сейчас от нас. При этом мировой опыт показывает, что когда в этот вопрос включается государство, количество сертифицируемых зданий резко увеличивается. И это может распространяться по всем сегментам экономики, не только по премиальному, как это у нас сейчас в Казахстане происходит. Это может уходить в более дешевые сегменты и в более мелкие города и распространяться повсеместно. Поэтому основная моя мысль, что только на фоне государственного частного партнерства, и у нас сегодня сессия касается социальных инициатив, то есть участие социальной инициативы и поддержка государства, оно может дать очень бурный толчок для тех непосредственно зеленых инноваций, которые нам необходимы сегодня. И я уверен, что при поддержке государства мы, в частности зеленых зданий, будем ежегодно сертифицировать не десятки, а сотни. И мы очень много работаем и очень надеемся на то, что мы такую поддержку от нашего правительства получим. Спасибо за внимание. Now we have different choices. We can now come up with a kind of question session, but I think everybody is getting hungry, and I think I fully support this. Now, for those people which didn't had enough, we will have another meeting actually of
Professor David Zetland at UNDP tomorrow, a training session. So if you're interested, you're most welcome. People from UNDP in the background, they can provide you with details when and where, etc. I would like to thank very much our experts. I think we provided what I call food for thoughts. And the next thing is really connecting these kind of various points, various dots. And I hope we could do this probably in a kind of similar setup. We have to talk with UNDP about this. Thank you very much. Bon appetit to everybody. And it was a pleasure to have met with you. Thank you. David, Да.